Indian Radiological and Imaging Association, IRIA, Association of Malayalam Movie Artists, AMMA, Swasthi Foundation. ഇവർ മൂന്നുപേരും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 8-ാം തീയതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ വെബിനാർ. ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരവും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരവുമായ ശ്രീമതി മഞ്ജു വാര്യരാണ് നമ്മുടെ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2026 ജാനുവരി 16, 17, 18 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓങ്കോളജി ഉച്ചകോടിയുടെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ അവയർനെസ് വെബിനാർ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 31-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കാലിക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു വാക്കത്തോൺ നടത്താനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരും ഈ പ്രവൃത്തി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തനായ നടീനടന്മാരുമാണ് ദിവസേന നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ PG ബാലഗോപാൽ സാറാണ്. അദ്ദേഹം MBBS-ഉം MS-ഉം MCH-ഉം ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് നേടിയത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിയാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്. തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. IMAയുടെ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ്, കേശവദേവ് അവാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആ സെമിനാറിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് PG ബാലഗോപാൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സർ, കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പിങ്ക് മാസം, ഒക്ടോബർ മാസം, നമ്മുടെ WHO ആഹ്വാനപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും തന്നെ സ്തനാർബുദത്തെ പറ്റിയുള്ള അവബോധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ പ്രയോജനത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ മുൻകൈയെടുത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസറാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. കണക്കനുസരിച്ച് 1,35,36 ഇടയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഹേതുവായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. വളരെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് സ്വയം സ്ഥാന പരിശോധന, മാമോഗ്രാം, അൾട്രാസൗണ്ട് തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ വഴി നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ വളരെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അവർ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അത്തരം സ്ത്രീകളിൽ സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ മുൻ തലമുറയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അത്തരം സ്ത്രീകളിൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആൺമക്കൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രക്തബന്ധമുള്ള എല്ലാവർക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മകനായാലും മകളായാലും സഹോദരിയായാലും സഹോദരനായാലും എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്
പഠനങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ സംശയഭേദമന്യേ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും മാമോഗ്രാം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. നമുക്കറിയാം മാമോഗ്രാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഭ്യമാണ്. മാമോഗ്രാം പരിശോധന പണ്ടത്തെ ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പ് അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാമോഗ്രാം പരിശോധന കാണണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്തോട് ഓടണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും മാമോഗ്രാം അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാനാപനത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം സ്ത്രീകൾ നടക്കുകയും സ്ഥാനപരിശോധനയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ മുമ്പോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അതിന് അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പം കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകളെ പരിശോധിക്കുകയുണ്ട്. അത് ജില്ലാതല ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉദ്ദേശം 161 ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ 30 ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് വളരെ ആനപരിശിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് കൂടുതൽ സമൂഹത്തിന് താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം പലരും ക്യാൻസർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരണം, ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് നല്ലവണ്ണം ചികിത്സിക്കണം. ആരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം 100% ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ മാമോഗ്രാമിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീമതി സീനത്ത് ആണ്. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ശ്രീമതി സീനത്ത് ആണ്. പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി സീനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇമേജിംഗ് അസോസിയേഷനും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനും അമ്മയുമായി ചേർന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനെന്നെ സഹായിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ സെക്രട്ടറിയുമായ കുക്കുവിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കുക്കുവിന് ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു കൂടുതലും പേടിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിവ് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്യാൻസറും മറ്റു അസുഖത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പൊ കിഡ്നിക്ക് വന്നാലും ലിവറിന് വന്നാലും ഒക്കെ വലിയ അസുഖം തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസറും. ഒരു മാരക അസുഖം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം നിർത്തുന്നത്. മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മാരകം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ എടുത്ത് കളയണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാവട്ടെ. ഇതുപോലെ വരുന്നത് തടയാനും നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും വന്നവർക്ക് മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവയർനെസ്സും കൂടി ആവട്ടെ ഇത്. എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു. ശ്രീമതി സീനത്തിന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കേട്ടു. താങ്ക് യു മാഡം. ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ വെബിനാറിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ മാഡത്തിന് സാധിക്കാത്തത്. അടുത്തത് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഡോക്ടർ നീതു ആൻഡ് ഡോക്ടർ ജസിക്ക ജോയ് തോട്ടിയിലാണ്. ഈ സയന്റിഫിക് സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ശരത് സിദ്ധാർത്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം കൊച്ചി ആസ്ട്ര മെഡിസിറ്റിയിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ടോക്ക് ഡോക്ടർ നീതു മാഡത്തിന്റെ ആണ്. ഡോക്ടർ നീതു മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജി സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് തലശ്ശേരിയിലെ പ്രിവെന്റീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ നീതുവിനെ ഈ സയന്റിഫിക് സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ടോക്കിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ഡോക്ടർ നീതു, ഓവർ ടു യു. Thank you and good evening to all.
At the outset, I would like to thank IRIA, the Swasthi Foundation, and AMMA for inviting me to this webinar. And also, I extend my great pleasure in joining this initiative, Think Pink, Think Preventive, and become a part of spreading awareness against breast cancer. So today, my topic of presentation is about breast self-examination. So I would like to confine my presentation very closely to this topic. And please allow me a few minutes to share my slide. Sure, madam. Screen share. Okay. I hope my slides are visible. Yes, madam. Visible on. Yes, madam. Just clear. Yeah. So it's about self-breast examination, myths and facts. Oh, has my slide changed? I hope it is changing. Yes, madam. Yes, Yes, madam. madam. Yeah. Yes, please. Okay, thank God. Breast self-examination, it's a visual and tactile examination of the breast, which is performed by an individual to assess for the presence of any unusual changes or abnormalities. This examination allows for breast health awareness. The goal is to know what is normal for you so that you'll more easily notice or recognize any new changes. Regular examinations allow you to detect changes that you may not have otherwise noticed. So is a breast self-examination important? Actually, in studies, the BSE is not known to reduce mortality from breast cancer, and hence it is not advocated in countries with a regular screening program. But studies in countries where there are no regular screening programs, it has shown that it has helped in early breast cancer detection, increased accessibility to breast cancer screening, and it has positively influenced women to seek further breast cancer screening in rural or medically underserved populations. A poorer knowledge of symptoms and the breast self-examination practice was inversely related to the advanced breast cancer diagnosis in rural areas. Also, the breast self-examination empowers women to take control of their health as a part of their routine self-care habit. So the components of the self-examination, it has two important components. One is, if you say in a layman word, it says looking and feeling. So what is the time of examination? This is a very important factor. The examination should be carried out at the same time each month. We can set aside a dedicated time every month. If you are a menstruating woman, then the examination should be carried out after the 7th day, maybe on the 10th day of after the periods, when the breast tissue is less tender. And if you are postmenopausal, you can choose a consistent day each month. Usually we say you can choose the first of the month so that you don't forget it. And about the position, use of a mirror and a proper lighting system is important to facilitate detection of abnormalities. And this can be done either in the sitting position or the lying down position. And we know that most of the breast lumps are detected when women take a bath. So for the visual aspects or to visualize the changes, 4 positions are described. One is the arms by the side of the body. The second is arms placed over the waist and pressing forward, arms raised above the head, and arms over the waist and bending forward. All these positions are important. And in each of the position, we have to look for any changes. In a breast self-examination, we are actually comparing the findings in the previous month with the findings in the what we are examining today. We are trying to find out if there are any differences. Also, in each of these positions, when we are examining or when we are visualizing the breast, it will be easier to find out any changes. So what is the perimeter of palpation? It will begin from the middle of the armpit and it should go to beneath the breast, the underside of the breast to the middle of the breastbone, and upwards along the collarbone and to the middle of the armpit. Actually, in the figure, we can see the portion which is shaded. That is the area which we have to examine.
of that breast and the same area of the opposite breast too. So coming to the examination, it can be done either in the lying down position or in the standing position if you are having a bath. Lie flat on your back with a pillow or a towel under the shoulders so that it will facilitate the examination. And the important aspect is that we have to use the right hand when you are examining the left breast. That is, the opposite hand has to be used, whether it is in the lying down position or in the standing position. So coming to the hand movements, it is important which part of the hand we are using for the examination. It is recommended to use the pad of the 3 middle fingers to examine every inch of the breast tissue. The fingers should move in small circular and regular movements. Make each small circle 3 times. That is, it is suggested to apply 3 types of pressure. One is applying light pressure, second is medium, and the third is a more deeper pressure. And it is recommended that you can use either some talcum powder or lotion or soap, which may help in gliding the fingers over the breast tissue. So the full coverage of the breast, that is the most important factor. And you can use any of these 3 patterns to cover the entire breast. So it can be either circular pattern so that you go round and round and cover the entire breast, or it can be lines, that is you go up and down in that manner so that the entire breast is covered, or it can be in the form of triangles or wedges where you go from the periphery of the breast towards the nipple and towards the outside in a regular fashion. And this should take place in small circles and the nearest next position so that no part of the breast is left unexamined. So when you say about the pattern, you can say that it will start in the armpit and it should proceed downwards to the lower boundary. And just a finger's width you have to move towards the middle and then continue palpating upwards until you reach the collarbone. And in the same manner, you have to go up and down. So it is said that you can at least make 6 strokes before reaching the nipple and 4 strokes after the nipple. So that according to the size of the breast, you may need about 10 to 16 strokes to cover the entire breast tissue. The next step will be to check the nipples. So squeeze the nipples to check for any discharge. Note the character of the nipple discharge. And it has to be noted that many women have a normal nipple discharge, but bloodstained nipple discharges can also be a sign of breast cancer. It can even be a sign of infection. But still, if you have a bloodstained nipple discharge, then you have to go for further examinations or tests, or you have to consult a doctor. So the next step will be the checking of the axilla. So the axilla has also to be examined for any recent lumps. And as I've said previously, we are just comparing the previous month's findings with this month's findings. That is what we are trying to do. So what should I look for? One is that you should look for any changes in the size, shape, or symmetry of the breast, in the skin, such as changes in color, whether there is any skin dimpling or puckering, redness or rashes. The dimpling or puckering occurs in the area where the lump seems to be adherent to the skin or where it is attached to the skin. That is we can say that it is peculiar to breast cancer, that the lump may be either fixed to the skin or to the chest wall. And the second one will be to feel the breast and the axilla for any lump or any, as you can say, any hard knotting sensation or a firm thickening in the breast or the underarm area, which was not there before. Check the nipple area for new and unexpected discharge or a nipple retraction. As far as the breast symptoms are concerned, the symptoms which have appeared in the recently should be given more importance than those symptoms which have been present for years. So the recent ones or the symptoms which were not present there during the last month of examination and are new during this month of examination are more important. So this is another a tool, Know Your Lemons tool, which is used for describing the changes in the breast, which we may come across when we do a self-examination.
So the picture, the changes are depicted as changes in, symptomatically it is shown symbolically as changes in the lemma. Feeling of a thick area, a dimpling, or a nipple crust, a red and hot skin, unexpected fluid, a skin ulcers, a bump which we can feel or either we can see, enlarged veins or engorged veins over the breast, indrawn or sunken nipples, some changes in the shape of the breast, changes in the appearance of the skin of the breast, or a hard lump which is palpable. I saw this interesting 7 P's for breast examination. So it seems good to remember that so that we don't miss any of the steps. One is the position, examine in front of the mirror and lying down. The second is the perimeter, examine the entire breast, including the armpit. A third is palpation, moving 3 fingers in gentle circular motion. The fourth is pressure, use light, medium, and firm pressure. The fifth is the pattern. Use a pattern to cover the entire breast, which we have described earlier, either circular, linear, or triangular or wedge. Sixth is practice, that it should be performed regularly. And the seventh is planning. Know what you're looking for and what to do if you find something abnormal. And what happens if I find something irregular or abnormal? If you could find anything unusual or concerning, don't panic. You have to consult. You can consult a doctor and share your findings with the doctor so that she can advise you further. So I would like to share a few myths and facts too. Which usually I come across when we take an awareness session. People ask such questions. So if I find something in breast examination, it means that I have cancer. That's a myth. The actual fact is that most of the lumps are non-cancerous, like it may be either cysts or fibrocystic changes in the breast, which are normal. And anyway, if you find a lump, it will be better that you contact your healthcare provider. And in case you are suggested any further evaluation, to do the same. Another myth which I've come across is if I perform breast examination, then there's no need for a mammogram. The fact is that BSE is just a home tool which will help you to familiarize your body and maintain breast health. It is not a screening test, neither is it a test for detecting cancer. It cannot replace a mammogram or examination by a doctor. It just helps you to reach a doctor in time. Another myth is that the breast examination needs much time. I don't have time for all these things. So the fact is that it just takes a few minutes and it can help you become aware or you can become familiar on how your breasts normally look and feel. By using both a visual check and physical touch, you can spot any unusual changes early. Another myth is that I can use any part of my hand for examination, but the fact is that the fingertips are too sensitive. So you may feel all sorts of the fat tissue, the lactiferous glands, everything will be felt at the fingertip. While if you're using the palm may not be sensitive at all to detect the lumps. So the recommendation is to use the pad of fingers, keeping the hands flat. As a conclusion, I would like to say that most breast cancers are self-detected. So breast self-examination are important, and they are a simple, empowering habit which you can include in your monthly routine. The more familiar you are with your body, the sooner you can detect anything unusual. And women should be encouraged to be aware of what is normal and recognize the changes in their breast as soon as possible by self-examination. And there may be a question that when I am 70 years old, so should I do a breast examination? But the fact is that as you grow older, the chances of the risk of breast cancer also increases. And it is said that you have to continue self-examination as long as you are healthy. So that's all I would like to share in my presentation. Every story is unique, every journey matters. And so this initiative, Think Preventive. Thank you. Thank you, Dr. Neethu, for that informative talk. And it was, you had covered your topic in a very precise and informative way. Especially the slide, the myths and facts, was very informative. When it should be done, how frequently it should be done,
Everything was very covered in a very informative way. Thank you for that talk. We will pass on to the next speaker, Dr. Jasica Joy Thottiyil. She is a consultant radiologist, Department of Radiology, Medical Trust Hospital, Kochi. Welcome, Dr. Jasica. Can you please share? Thank you so much. Jessica, you can share your screen. Yes. And start your presentation. So is my screen visible? No, it's not visible. Is it visible, ma'am, now? No, It's not visible. You have just started screen sharing. It's not visible. Yes, now it is visible. now it is visible. You can go to the slideshow mode. So a very good evening to everyone. I would like to thank the IRIA in association with Swasthi and the AMMA for giving me this opportunity to be a part of this initiative. So without any delay, I would like to go to my presentation. Dr. Jessica, is there any Just- issues? Just 1 minute, ma'am. Okay. Dr. Arya, our chairperson for this session is Dr. Sharath Sasidharan. Dr. Sharath is here. He can have some comments before Jessica is ready. Yeah, Dr. Sharath. Hello, ma'am. Hello, Raja sir. Hello, Dr. Happy to Sharath. be Can you add on some part of this points program. Yeah. Yeah, I think I was planning to have a small discussion after the presentation of the two slides, but the two of the presentations. But I think you can share some of your views now. Yes. First, Dr. Neethu, excellent presentation. All topics cover topic in the subheadings cover age of starting actually, as you rightly pointed out, most of the Western countries do not recommend, based on some Netherlands studies, they do not recommend BSc as a routine practice. But India പോലത്തെ ഒരു developing country, നമുക്ക് വേറെ options are limited, as Balagopal sir rightly pointed out. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മാമോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട്. Kerala, for that matter, has a cancer center, government cancer institute every 200 kilometers. So they are much advanced in that aspect. India ICMR recommendation starting at the age of 20. നമുക്ക് mammogram screening ICMR ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല, except for high risk individuals. So it's again breast self examination and examination at a clinical center. BSc should be starting at the age of 20 years, and according to ICMR.
Know Your Lemon tool. It's a new thing to me. I have not come across this. Thank you, madam, for pointing it out. And I think we'll go for the next presentation. Thank you. Thanks, sir. Thank you, Dr. Sharath. Dr. Jasica, are you ready? I share my screen. Yeah, sure. You can start your presentation. So today we will be discussing about mammograms cause cancer and the busting radiation fears. So as we have already covered this in the previous webinars, just to brush up. So what is a mammogram? A mammogram is a low dose X-ray of the breast that is used for the early detection of cancer, often before the symptoms appear. So it is also a standard tool worldwide recommended by the WHO, the American Cancer Society, and the national health bodies. So coming to the radiation facts. So the radiation dose in a mammogram, that is a dose that is usually in a mammogram, we take two views, that is the MLO and the CC view. So the average dose of an MLO and the CC view together will be about 0.4 millisieverts. And comparing this to a chest X-ray, which we often just prescribe, is about 0.01 millisieverts. Now, coming to the radiation, that is the annual radiation, that is the background radiation, that is when we are living in the earth, how much radiation we acquire. So that is about 3 millisieverts a year. So we are often used to travel by flights. So now even when you travel by flights, that also causes a small amount of radiation to this radiation, that is the annual background radiation. So something, for example, a long flight, that is a long haul flight, that is a flight from Delhi to New York. It will amount to a radiation of about 0.07 millisieverts. So coming to a mammogram, so one mammogram is about the same radiation dose as 7 weeks of natural background radiation. The natural background radiation is 3 millisieverts per year. So that is a myth. That is like, does the radiation cause cancer? In theory, the risk is very small or extremely small. So estimated risk is 1 extra cancer per 100,000 women screened regularly, that is for 10 years. Now coming to the comparing this with the benefit. So that is a mammogram reduce breast cancer mortality by about 30 to 40% women aged 40 to 70 years. So for every life that is potentially lost due to radiation, hundreds are saved by early detection. So busting common myths. Is radiation dangerous even in small amount? So in reality is that harm depends upon the dose. Mammogram doses are very negligible. So yearly mammograms will accumulate. And the next one is, well, yearly mammograms accumulate harmful radiation. In reality, even after 20 years of annual screening, a radiation exposure that is less than CT scan of an abdomen. The next myth is like whether it will cause thermal and mechanical harm from if they will cause thermal or mechanical effects. So in reality is that no evidence of long-term harm has been documented. So that is a temporary, that is a pain which is seen after the mammogram is usually because of the compression paddle. Now coming to the risk versus benefit. Theoretically, tiny comparable to everyday exposures. Benefit is that it saves life by finding cancer early, treatable and curable. Breast cancer, that is most common cancer in women worldwide. So early detection, what is the survival rate is about 90% in early stages if it is detected, versus the detection that is in late stages, it's about 30%. So the take-home message is mammogram radiation is minimal and safe. The life-saving benefit far outweighs the tiny risk. So skipping mammograms due to radiation fear is far more dangerous.
As a radiologist, our message will be, don't fear the radiation, fear missing an early cancer. To summarize, mammograms do not meaningfully increase cancer risk. They are a proven life-saving tool. So when asked, do mammograms cause cancer? We can confidently say, no, they prevent cancer deaths. Thank you so much. Thank you, Thank Dr. you, Jasica. Dr. Jasica, for the talk. Chat box doubts vannitilla. Can I ask you one doubt? You have told that mammogram a little bit, it's a painful procedure, right? Because it is being compressed. So when you compare to ultrasound, is it random thamila? Can we compare, or one is superior to the other in detecting the lesion? Ma'am, see, in ultrasound, you can see, okay, usually ultrasound is done for females less than 40 years or younger patients. The other one is that mammogram is usually done for the age of 40 to 70 years. That is one. The next thing is like mammogram, you might be able to see the calcifications. That is a speculated calcification or the linear find. Ultrasound, it will be really difficult. You might see it, but it will be difficult to see. Then comparing to the pain of compression paddle is just, it's just temporary. It might last for maximum of 15 to 20 minutes. After that, it is relieved. But the advantage is high compared to the ultrasound. Okay. Definitely, ultrasound is a screening modality. You can use it anywhere and how. For common people, it will be the screening modality. But ideally, for a woman aged above 40 years, mammogram is done. So one more, doctor. Usually you advise a mammogram above 40 years. Yes, right? ma'am. The starting age Yes, ma'am. above 40 years. So if there is a strong family history, at what age a mammogram should be done? There's a strong family history for the patient. There is a strong family history like BRCA1 positive. You can do it about even in the age of 30, 35. Okay. Dr. Sharath. Again, very very precise and sharp talk on the specific topic. You did not stray away from the topic. It was specific to the why the myth about the radiation induced harm by doing a mammogram. If I might add to the question which Dr. Arya was asking, what we find is actually another thing is other than countries like India where we don't have a regular screening program, most of the Western countries they have a mammogram only screen. So they do not combine it with an ultrasound unless there's a suspicious lesion in mammogram. So the advantage over doing an ultrasound is that mammogram, when you do it in bulk, it is less time consuming, and over time you can develop AI tools to read all these images at a very faster rate. So when you're screening a larger population, it has a more efficiency. It is more efficient than ultrasound screening. And regarding the second question, also I would like to add a point regarding the age. Now, different guidelines, they have changed the recommendations recently. Like the American Cancer Society, ACS, now they recommend, they give the option from 40 to 45 years. But 45 years to 54 years is the time when when you are recommended annual screening mammogram. Now, 55 to 75 or whenever you're healthy, it's once in every 2 years. Again, 40 to 45, that's again an issue with the insurance. When the question arises, will the insurance company be paying for all these mammograms? So they haven't that kind of issue in the Western world. So that's why they are, they are reducing the screening age to this short an interval. But as Dr. Jasica rightly pointed out, it's not because of the risk of mammogram causing extra mortality or extra incidence of breast cancer. Again, they have an insurance issue in the Western countries. That's why they're recently, not recently, but they've changed the age of screening. And in family history, what we usually practice is that we ask for the youngest person or the age at which the youngest person got the malignancy, and then we recommend an age 5 years prior to that. Suppose it is 41 years, we ask them to start screening by 36, like 5 years before to the youngest age at which the family member had a breast cancer. Okay.
Dr. Neethu, can I ask you one question, madam? Yeah. In your topic was breast self-examination, self-breast examination. In your clinical practice, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ടോ ഈ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, എത്രത്തോളം അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ട്? നമ്മുടെ ആക്ച്വലി സമൂഹത്തിൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നവര് വളരെ നേരത്തെയാണ് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത്. പൊതുവെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എനിക്ക് നോക്കാൻ തന്നെ പേടിയാണ്, ഇനി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അവർ വളരെ എന്താ പറയാ എന്തൂസിയാസത്തോടെ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഞങ്ങളൊരു ഡമ്മി എല്ലാം വെച്ച് അവരെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് അവര് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, see, most of the people don't know how to do the self-breast examination scientifically. That is the issue. Yes. അത് തന്നെ സർ. Do the breast examination. Suppose at the time of menstruation, the breast is much harder. So, അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യപ്പെട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം കുറവാണ്. അതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതെ സർ. ഡോക്ടർ ശരത്, ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഈ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? മാഡം പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഇറ്റ് വാസ് കവർഡ് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് വേ. മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് 11 ഞാൻ അതിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. അത് ഇതൊക്കെ പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ ദിസ് ഇഫ് യു ഷോ ദ പിക്ചർ. അപ്പൊ അത് അവയർനെസ് നല്ലൊരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. 7 P's കാണിച്ചാല് അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് again and again what we say is practice. The most important part of self-breast examination is not the technique, it should be the regularity in which you do it. Yes. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ്, ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ഡു കം അക്രോസ് പേഷ്യൻസ് ഹു റെഗുലർലി കം വിത്ത് സ്ക്രീനിങ് ഡിറ്റക്ടർ. സ്ക്രീനിങ് അല്ല, they find out disease and they lesions and they come. അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രൊഫൈൽ പേഷ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. എന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അതായത് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറെ കേസസ് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഡിറ്റക്ടഡ് ലീഷൻസും വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മിക്ക കൊച്ചിയിലുള്ള IT കമ്പനീസും അവർക്കൊക്കെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 40 years എബോ ഉള്ളവർക്ക് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മാമോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ് ഡിറ്റക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് പലരും വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില കമ്പനീസ് ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും റിട്ടയർമെന്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് 5 years മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പാക്കേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പില് ഈ മാമോഗ്രാമിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ആവുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പില് സാധാരണ Actually, we are doing 3D mammogram. Both breasts we charge 1,500. I think it is only 50% of the charge by the private hospital. Half of the charge by the private hospital. Yes, sir. നമ്മുടെ ഇവിടെ in the hospital അത് 2,400 rupees ആണ്. I think it is actually I don't know exactly. I think it is around 1,500. Both breasts 3D mammogram. അതെ സർ, MCC-ലും സെയിം ആണ് 1,500. 1,500. Okay. അതെ 3D മാമോഗ്രാം. സാർ, 3D മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ടോ? അതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മൊഡാലിറ്റി ആണോ 3D മാമോഗ്രാം? 3D മാമോഗ്രാം എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലും, മാമോഗ്രാം എല്ലാ 2D മാമോഗ്രാം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട്. മിക്ക നമ്മളിപ്പോ ഒരു 100 മാമോഗ്രാം എക്യുപ്മെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും 2D മാമോഗ്രാം ആയിരിക്കും. 3D മാമോഗ്രാം കുറവാണ്.
Chat box lo oru doubt choichittunde. To diagnose CA in mammogram, how many microcalcification should be there? 1 or 2 not undengilana mammogram la significant aayittu CA aanennu parayan pattunnathu. Dr. Jasica. Ideally, the number oru concern alla. So many concerns about calcification. That is one. Okay, you can say number that is 5 or more which are clustered in a group within 1 centimeter. The other thing is the shape of the calcification, whether it is divided into benign, borderline, and malignant. So I leave 1 or 2 alla. It's many studies conducted and it's like 4 or 5 that is grouped or clustered within 5 centimeters. So what are the other conditions? What are the conditions other than cancer that can cause microcalcification? In benign conditions like fibroadenoma, calcified fibroadenomas can be there. Then you can have in fat degeneration lipid, you can have teacup calcifications. Then in skin tags, you can have calcifications. Then vascular calcifications can be there. Okay. So microcalcification itself is not a criteria to diagnose. Microcalcification is one of the criteria. One So of you the criteria. have the additional findings also. Okay. So usually, the microcalcifications in malignancy, if it is a ductal carcinoma, it will show the pattern of the duct. It could be a segmental distribution or a single linear distribution or a linear branching type of distribution. Mostly it represents a ductal carcinoma in situ. And very rarely, even benign breast disease can show microcalcifications. But in general, whenever we see microcalcifications, that points towards a malignant pathology. And we need either a close follow-up or a biopsy when there is a microcalcification. And the age of the patient is important. If it is less in number, 1 or 2, or then we have to keep the patient close follow-up. But microcalcification in general points towards a carcinoma in situ changes. If it follows the pattern of a duct or a branching linear pattern or a segmental distribution or a cluster of calcifications in a segment. Arya madam, Balago sir, session wind up here. Okay. First of all, then finally, before concluding, I would like to congratulate both, AMMA, IRIA, and as well as Swasthi Foundation for arranging such a wonderful program, and for the Dr. Neethu as well as Dr. Jasica for your excellent presentation. And the Swasthi Foundation is also coming up with a global conference on preventive oncology in January. I expect all your participation, and this is a we are expecting members from WHO, US, and consultants from US, UK, and abroad. Okay, thank you. Thank you, Dr. Balagopal sir, for those valuable insights on the topic. Also, Dr. Neethu madam, Dr. Jasica, and Dr. Sharath, who has chaired the session and shared his views also in this point. And thank you, Dr. Ansar, for adding on that point about microcalcification. It was a very well held webinar. എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു മിത്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.